friends, welcome to veenscookbook. இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல உருளைக்கிழங்க பயன்படுத்தி ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி, அதுவும் பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பொட்டேட்டோ வெஜஸ் கொஞ்சம் காரசாரமா பட்டர் ஃப்ளேவரோட எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்த்துடலாம். ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாவும் உள்ளக்க நல்ல சாஃப்டான பொட்டேட்டோ வெஜஸை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான இன்கிரீடியன்ஸை வச்சு நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர்ஸை கூடவோ குறைக்கவோ செஞ்சு ரொம்ப சூப்பராகவே வீட்டிலேயே செய்யலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்த்துடலாம்.